Right, okay. Good evening, guys, and welcome back. So, you need to turn on the videos, Arya. So, within 2 3 minutes, you need to turn on the videos. I think everyone can hear me properly, right? Can you hear me? Nice. Yes, sir. Okay, good. So, others, there are the others. Rain matters, right? Okay. So, nice. I think only one or two students were there in last week because of the power cut, right? Okay, so good evening and welcome back once again. So we are going to start the discussion, right? I have fully finished the first lesson, right? So we need to continue the lesson in second lesson. මං ගිය සතියේ නෝට් එකක් කියුවේ නැහැ ලියන්න. එකට හේතුව ගොඩක් අය හිටියේ නැති නිසා වීඩියෝ එකක් බලලා මේ නෝට් එකක් ලියන්න ගියාම වැඩ වැඩි නිසා මම නෝට් එකක් කියුවේ නැහැ. right? අද ඔක්කොම දාන්නම්. and මම කලින් වීඩියෝ ඔක්කොම නෝට් එක PDF එකක් විදියට දාන්නම් අලුතින් ආපු වැඩ ලියන්න. right? තේරුණාද? So other than that, so today I'm going to give you two things. Understand? So I'm going to give you two things. What are those things? Yeah, right? So I'm going to give you two things. First one, okay, online test. Online, clear, right? Okay, so online test. I'm giving only 30 MCQs. How many MCQs? 30. 30 MCQs, right? Video on karan හැමෝම. Out of these 30 MCQs, right? First MCQ is only for your practice. Understand? Only for your practice. From second to question number 30, which means altogether there are 29. Okay? 29 comprises from the grade 10 first lesson. Understand? Background of this. Okay? Clear, right? Okay? So I'm not giving it today. Don't worry. Okay, don't worry. So you will get 7 days. Okay? You can log to the platform and you can perform it, okay, at any time whenever you are free. මම කියන්නේ මෙදාට කරන්න කියලා. You can do any date, right? So I'm publishing the quiz on December 23rd. ඒ කියන්නේ තව සතියකුත් දෙනවා පාඩම්. පාඩම මම කොච්චර flexible ද මම කොච්චර හොඳයි. තව සතියකුත් දෙනවා පාඩම්. තේරෙනවද? Okay? From December 23rd to December 30th. How many days are there? 7. So altogether from today to 23rd, it's 7 days. From 23rd to 30th, another 7 days. All 20 December 29th රෑ 11ට කරත් ප්‍රශ්නයක්. තේරුණාද? No matter, right? So you have 14 days. Clear, right? You have 14 days. You can do it. The online. So I assign a specific time limit to each and every question concerning the question scale. Clear, right? question එකේ බරපතල අනුව question එකට මම time එකක් assign කරලා තියෙනවා. එතනද? time එකෙන් පස්සේ ඒක disappear. ඔය log වුණාට පස්සේ ඔයා ඒක select කරේ only MCQ. ඔයාට හිතන sometimes first question around 30 seconds. Second MCQ it can be around 2 minutes or 5 minutes depending on the question scale, right? Okay, so you have enough time, no worries. Altogether it will be around
10 minutes, 20 minutes, right? It depends on your speed. Okay? And your marks calculated based on your speed. Okay? Answer එක select කරන speed එක අනුව තමයි ඒව වෙන්නේ. තේරුණාද? තේරුණාද? Right? And the second one, this is the first one. Okay? Right? Second one, so can you hear me, guys? I'm audible to you, right? Second one, assignment. I told you, huh? Assignment. Okay. So I'm not going to do this December. In this December, I'm going to do it next year paper revision class, which means කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ පළවෙනි paper revision class දවසේ තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ January first week. මං කියලා දෙන්නවා. Right? January first week ඒ තමයි මේක කරන්නේ. මොකක්ද කරන්නේ? So I'm going to divide first lesson into several topics. Okay, so I'm going to divide first lesson into several topics. Each and everyone will get the specific topics. Understand? You need to prepare for an assignment. Okay, minimum 3 minutes, maximum 5 minutes. You need to consider the time duration. Understand? You need to concern the time duration, and you can use any material, even a presentation, even a picture. It can be anything, a video. Okay, so I want the creativity. Okay, so I want the creativity from you. Okay, you can use any material. Okay, right? And you need to teach others. තේරෙන්න කියලා දෙන්න. නොතේරෙන්න නෙමෙයි කොහොමද? තේරෙන්න. මං කියන එක තේරෙනවද? මුලින්ම මං කියන එක තේරෙනවද? තේරෙන්න කියලා දෙන්න. Right? You can prefer past papers as well. You can tell එක අවුරුද්දක් කරා එක්කෙනෙක් slides 10ක් විතර දාලා තිබ්බා. Right? Slides 10න් slides 8ක්ම ඒ දීලා දෙන topic එක discuss කරා. ඉතුරු slides දෙකේ පොඩි අවුරුදු 4ක past papers analysis කළා. මේ අවුරුදු වල මෙහෙම තමයි අහලා තිබ්බේ. මේ කැලලින් කියලා දී. මෙච්චර marks හම්බ වෙන averagely you can get like 3 marks, 5 marks. Understand? Guys, turn on the videos, right? So likewise, you can tell others, okay, about the subtopic only from first lesson. Clear, right? Okay, it's also clear. So for this one, so I'm assigning topics on 23rd. Okay, 23rd to 30th 1 week, and 30th to next year paper revision class another week. So most probably you will get around 14 days. Understand? 14 days to perform. Clear? Right? So it will be my first task in your paper revision class, because from January onwards you have 2 classes, theory class and paper revision. Terunad? So even you can do, even without sharing anything, you can tell others. I'm not considering whether you are using PowerPoint. So I want the creativity, plus I want to understand the way you are talking to others. Understand? හැමෝටම මුදරම තේරෙන්න. තේරුණාද? අවුලක් නැහැ. Right? So these are the things I think it will be a good opportunity. Right? So දැන් ඔයා යුනිවර්සිටි එකට ගියාම තරහ ගන්න. ලංකාවේ ඉස්කෝලවල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ළමයිට ඉස්සරහ පන්තියට ඇවිල්ලා කතා කරන්න කියලා දෙන්නේ. මගේ තේරෙනවද? Most probably local syllabus, I mean in government university. They don't know how to teach it. තේරෙනවද? ටීචර් කතා කරන්න බැරි කම ටීචර් කොහෙද අනිත් එක්කනට ඇවිල්ලා කතා කරන්න කියලා. තේරෙනවද? But when you compare international school student and any other foreign student, okay, they try to teach others. I mean, from this student's perspective. Okay, so once you teach anything, you know about the learning pyramid. Anyone? Learning pyramid? Aladina? No, sir.
වයන්න අපිට දැන් ගොඩක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන we have enough time. So I want to tell you about learning pyramid. Learning pyramid. This is the learning pyramid. Turn on the videos and wait. I know sometimes this is a psychological thing. Okay. So learning pyramid. It's still it'll take like what is the best one? This is better, right? One is learning pyramid කියන්නේ මොකක්ද? Okay. It depends on retention ratio. What retention? Retention means දෙයක් මතක හිටින එක. මම කියතේනවා. මම කල්ලුත් කිව්ව මතකද? ඊයේ රෑ කාපු කෑම මතකයි. මම කියවනේ කල්. ඊයේ සතියේ බ්‍රහස්පතින්ද කාපු කෑම මතකද? නෑ. පිටින් එකට ගිහලා කෑවනම් මෙන්න තියෙනවා learning pyramid. Right? Learning pyramid. දැන් මේ learning pyramid එකේ කියනවා රහගන්න. පේනවනේද? හරි. තේරෙනවනේ පේනවනේ? Average student retention rates. ඔයා lecture එකකට ගිහිල්ලා ඔයා class ආවොත් ඔයාට මතක ඉඳින්නේ 105යි. කියන්නේ ටික කාලයක් ගියා. ඔයා තනියම self reading කරලා ඔයාට මතක හිටින්නේ කියපු දේෙන් 100ට එනවා. audio visual demonstration ඒකනේ මම ওই වීඩියෝ එහෙම පෙන්නන්නේ demonstrate කරන්න මේක මෙහෙමයි ඇත්තටම කියලා. ඔයාට වීඩියෝ එකක් බැලුවම මතක හිටිනවා. එකක් පෙන්නුවම මතක හිටිනවා. නේද? හවුද නැද්ද? right? ඒ වගේම discussion එකකින් මේ මං කිව්වා වගේ ඔයා අපි group discussion එකක් ගත්තොත් මොනවා හරි. තව ඉස්සරහට ගියාම කීයව දෙනවා මම මොනවාද breakout rooms කඩලා කට්ටිය වෙන වෙනම breakout rooms වලට දාලා ඔයගලන්ට වෙනම දන්නේ නැහැනේ මූ කොහින්ද ජොයින් වෙන එකේද නේද වවුනියාවේද අම්පාරේද නේ දන්නේ නැහැ දැනගන්නත් පුළුවන්. discussion තියෙන. practice doing. දැන් මම accountancy ඉගෙන ගත්තා. lectures ලා පොත්වල කියලා දුන්නා. හැබැයි මං කාලයක් live stream එකේ වැඩ කරයි. ඉගෙන ගත්ත දේ practice කරා. මං කියන්නේ practice කරාම මට මතකයි හොඳට. ඉගෙන ගත්ත දේ හොඳට මතකයි. ඔයා science වල දැන් කියනවා මේම කරාම මේම දුන් දානවා බුබුල් දානවා නේ මොනවාද මේම වෙනවා කිව්වට මතක නැහැ ටීචර් ලැබ් එකට උස්සන් ගිහිල්ලා කරාම මතක. මං කියන්නේ තේරුණා. right? doing practice 75 මට තාම මතකයි අර අපි ඔය එක්කන් ගිහිල්ලා දාලා නේද අර මේව දැන් මට මොනවද කියලා නම් මතක නැහැ හැබැයි කරපු එක්ස්පෙරිමන්ට් ඒ වෙලේ මතක. අන්වීක්ස් එක දාලා අර මොනවද අර ඔයගොල්ලන්ගේ දාලා දෙනවද අර මේ ඉතුරු මහ අරගෙන තියලා පෙන්නලා තියෙනවා මතකයි. if you teach others how many percentage 90%. පල්ලව හරි අල්ලන් කියලා 90%. right? so that is the thing of learning pyramid. ඔයා ක්ලාස් ආවා කියලා ඔයාට තාම දැන් ඔයා ඒක ලෙවල් ලියන්නේ මොන අවුරුද්දද 2025 right December right අද කියන දේ 2025 December වෙනකොට මතක තියනවා කියන්නේ එහෙනම් ඔයා දෙයියෙක් වෙනවා මං කියන්නේ තියෙන්නේ එහෙනම් ඔයා දෙයියෙක් වෙන්නේ ඒ මතක හිටින්නේ නැහැ ඔයා ක්ලාස් ආවා කියලා මතක හිටිනවා නම් ඔයා ලොක්කෙක් තමයි ක්ලාස් ආවිලා තේරුම්ගෙන ඔයා මේ මොනවා හරි එකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන මේ 50 75 90% අතර තියෙන ඒවා කරන්න. This group discussion මං කියන්න demonstration practice by doing ඔය ඕව කරන්න. teaching others right? දැන් මොනවාද O level කාලේ අපේ හිටියා මේ යාළුවෝ සෙට් එකක්. අපි කට්ටිය කරේ අන්තිම කාලේ එකට එකතුලා පාඩම්. මං කියන්න. ඒ වගේම අපි A level කාලෙත් යාළුවෙක් හිටියේ යාගේ අම්මට ලොකු නයිට් කඩයක්. මේ ගෙදර රැයට කවුරුත් නැහැ. අපි කට්ටිය සෙට් එකේ 7 දෙනෙක් හිටියා 7 දෙනාම එහියා.
පාන්දර 2 3 වෙනකම් පාඩම් කරාම අම්මා ලොකු ඩොල්ෆින් කොත්තුවක් දාලා ගෙනල්ලා දෙනවා. රයිස් එකක් කඩේ තියෙනවා. right? ඉතින් පාඩම් කරන ගමන් කන වැඩි කන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් අපි දවස් 10ක් විතර කිසි දෙයක් කරේ නෑ. කතා කරනවා අරය ගැනයි, කෙල්ල ගැනයි, අරය ගැනයි, මෙයා ගැනයි ඔක්කොම කතා. දවස් 10කට පස්සේ කතා කරන දෙයක් නෑ. ඒ කතා කරන්න පුළුවන් හැම මාළු මම දාන්නෙම කතා කරලා. ඒ උට මට කියන්න දෙයක් නෑ, මට උට කියන්න දෙයක්. අන්තිමට පාඩම් කරන්න පටන් මං කියන්නේ මුල් කාලේ කතා කරේ පස්සේ කතා කරන දෙයක් නැති වුණාම මොකද කරන්නේ අන්තිමට කට්ටිය මොකද කරන්නේ පාඩම් මං කියන්නේ so teach others දැන් මම මේක teach කරලා I can answer any question if you ask anything from me okay I can tell you the answer කළා දැන් මම මේ subject එක කාලා වතුර බීලා ඉන්නේ page numbers නම් මතක නැහැ එහෙනම් page numbers මතක තියාගෙන තරම් මට පුරු right මේ මොනවාද subject එකේ තියෙන ඕන දෙයක් මට මතකයි තේරෙනවද so the best thing is to teach others that's why I'm going to give you this one what I'm going to give you teach others right හැම lesson එකක් මෙහෙම හැම lesson එකක්ම අවුරුදු දෙක පුරාවටම though it's accounting or business studies I never mind okay this is from this year onwards right so I'm going to give you a chance to teach others understand so you can do it right so not only even accounting you can tell this is the thing in this lesson this is how it comprises this is what we can do okay so prepare then mama PowerPoint presentation normally use කරනවා දැකලා තියෙනවනේ මුල් කාලේ මම presentation එකක් මෙලෝ දෙයක් දන්නවා අන්තිමට දැන් මම කල්පනා කරා මම presentation එකක්වත් දන්නේ නැහැ දැන් මම හදන්න දන්නේ නැහැ PowerPoint use කරන්න දන්නේ නැහැ යහුව YouTube එකේ හම්බුණා හොඳ YouTube channel 3ක් විතර subscribe කරලා ඒක save කරගන්න ඒකේ තියෙනවා බල අමුතු ඒවා practice කරන්න මම කියන්නේ practice කරලා අමුතු දේවල් හදාගත්තා ඉන්න මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට එකක් මම හිතන්නේ ඔයා lucky නම් මෙතන තියෙයි බලමු check let's see මංගරේන දන්නේ ඔබ බැලුවා ඇහුන්නේ මොකද්ද ක්ලියර් නැහැ මං කරේ ඔබ බලවත් තියෙන්නේ ඔක්කොම හරි ඒක තමයි වෙන්නේ දැන් මේකේ සමහර මේකේ මෙතන නෑ බලමු let's see here ඔයාට YouTube එකේ තියෙන ඕන තරම් වීඩියෝස් ඔයාට බලන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්නේ කොහොමද මේ වෙන්නේ කියලා. make it finals from here. Right now from this one. ඔයා දන්නවද මේක මං හදපු එකක් කියලා? ඔයා දන්නවද මේක මං හදපු එකක්? YouTube එකේ බලාගෙන මේ බල්බ් බල්පත් තුන එක මං හදලා මේක හදන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මම YouTube එකෙන් අරගෙන මං කියන්නේ ඒක YouTube එකෙන් බලාගෙන මං හදන්නේ. ආදේ විනාඩි 5ක් යනවා. Using animation. You can do anything. Right? දැන් මං හදලා එක විදිහට දන්නවා කොහොමද හදන්නේ. Right? So that's why දැන් අපි assignment එකක් දුන්නාම ඔයා ඒක කරන්න ඔයාට අර PowerPoint උත් practice. මං කියන්නේ දෙන්නම්. Right? Right. Any other concerns? Right? So practice it. Newcomers, you can write the note. I'll send the whole note before tomorrow for sure. Tonight or tomorrow for sure. Okay. So make sure to study the first lesson. You need to be perfect in first lesson. Right? And other thing, get ready for the assignment. I'll assign the topics next week because you have enough time. Holidays, holidays වල ඔයාට ඕන විදිහ find the creative. මේ දෙකම හොදන කරන එක්කනට මං ගන්න ටැග් එකක් ගෙදරට එන්න. honestly.
ඇත්තටම වෙනවා මම පෝස්ට් කරලා තිනවා බුරුණ අභිමන්සයෙන් අහලා බලන්න අභිමන්සය දන්න. මං ගෙවල් වලටම තෑගියා. බුරුනේ. මේ දෙකම හයි මාක්ස් ගන්න එක්කනට මං ගන්න එහෙම ලොකු ලොකු තෑගි නෙමෙයි. මං ගන්න තෑග්ගක් කියනවා ගෙදර. via post, right? You need to be perfect in online test and assignment both. Right. Shall we start? Any other concerns before moving to the chapter? No. මොනාරි කියන්න දින. සින්දුවක් කියන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවද? නැද්ද? අපි බලමු වීඩියෝ එකක් බලන්න try එකක් දෙමු. මම ඉස්සෙල්ලා try එකක් දුන්නා. මම වැඩේ හරි ගියේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් එක එක වෙන වෙනම බලන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා. මම මේවා පෙන්නලා තියෙනවා. Let's see whether we can watch this one. Alright, then let's start the part. Hey, you guys are with, right? Okay. 1 minute. Okay, guys, tell me whether you can see the voice. Can you hear the voice? Guys, can you hear it? Yes, sir. Can hear, sir. Yes. Yes, sir. Okay, nice. First of all, Presume? Pizza. 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 वही तो बोला था पिज्जा. खाएगा? जाने कहाँ से आई है हमें ये दूरियां, कौन किसने कब लाई है ये दूरियां, हाथ भर का फासला क्यों रहे ये भला, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां. हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां. हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है ये दूरियां. हाथ बढ़ा के दूर कर दे दूरियां. हिंदी मीडियम डब्बा है. चलेगा? मिट सकती है ये दूरियां, मिट सकती है सम्राट आटा, स्वाद जो लाए साथ. right. Hey, you guys like pizza? Huh? Presume? Pizza. Can you hear me, guys? You can hear me, right? Yes, sir. Okay. මං හිතනවා මේ පොඩි ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැති ඒකට හේතුව මේ 1 minute. මොකද මේ හරියට ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති මේ මොකද මේ I know there's a connection issue, right?
දැන් කැඩි කැඩි වගේනේ පෙව් right පොඩ්ඩක් stuck වෙයි වගේ පෙව්. So what was it? It's about paratha, right? So you can see how they are targeting the market. Okay, so like spread love, okay, and treat others. Okay, so how එක ඒ කාලේ තිබ්බ හොඳ top rated ad එක මම කියන්නේ right ඒක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් that is marketing, that is the thing I want to. Okay, so because they are going to deal with emotions of others. Okay, so not only that, let's watch another, then we can move to the other lesson. Okay, let's watch another one. 1 minute. අපි බැලුවද අර ad එක මොකක්ද මේ TV advertisement එක බැලුවද අර dialogue හදන්න යනවා TV එකක් බැලුවේ නැද්ද? TV එකක් හදන්න යන එක බැලුවද නෑ? wait. Where is it? All right, this. हेलो मैम मैम मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेंट करवाई है? हाँ हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। बह चला आसमान तेरे संग तू उड़ चला, इन कल कल करती नदियों सा तू बह चला, बह चला, बह चला। मुश्किलें राहों में जो भर के उनको बाहों में तू चल चला, चल चला। जहाँ आँखें तेरी राह ताके खिड़कियों से पल पल झांके कि तू रोशनी संग लाएगा। मैं थोड़ा फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है। जल्दी आइएगा। बह चला, बह चला, बह चला, बह चला। अमित, जी आइए आइए। टीवी। Right, before moving to that, can anyone tell me who is this? Who is this? Yeah? Involved? Who is this? Anyone? The founder of the blind people's language, Yes. Louis Braille. Yes, of He course. found the Braille system. Yes, of course. A French student. Yes, of course. Thank you. Is Louis Braille. He found the Braille system, an education system for blind people. That's like their touch and how they learn everything. Very good. Okay, move on. अंदर है। टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ अब ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी।
जल्दी आराम से। अमित जी रिमोट। जी वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन और आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। right. Okay. ये මොකක්ද කිය? What they are trying to tell? So they are giving their service to each and every corner, okay, so around India, okay. So they are willing to give their service, right? It's also another emotional lad, right? එක මාර එක top rated හිටිය එක. ඒකේ අන්තිමට මේ TV එක කතා හදන්න කතා කරන්නේ කවුද? Blind people, right? Okay, right. So I think so you can understand it's also coal market, okay, right. So now we are moving to the topic. So shall we start? So we are discussing business environment, okay. So I think you can remember, so we fully finished the first lesson. When it comes to our first lesson, I think you can remember the definition of a business, okay. So what is the business? Other than that, I think you can remember we broadly classify businesses as profit motive businesses and not for profit motive business, which means social welfare motive. So then we discussed the secondly we discussed about business objectives. I think you can remember there are two main objectives and three sub objectives. Can you remember, right? So then we discussed customer needs and wants. What are needs, what are wants, the difference and similarities, understand. Then we discussed about production businesses, which means apart from for profit and not for profit, we can classify businesses as commodity manufacturing and service providing business, understand. So after that we discussed about production resources. I think you can remember land, labor, capital and entrepreneurship. Then we discussed about stakeholders, okay. After that we discussed about so what are the objectives, okay, what are the objectives which stakeholders want to achieve from business, and also business also expect different contributions from stakeholders. So these are the subtopics in first lesson. Are you okay with this one? Right? Okay, so I think you can remember the first lesson, right? So other than that, where are the others? So others, Chenut and Heshan, Melanie. I think Kapla is having a video, right? Okay. Now we are discussing business environment. So last week I discussed. ආවේ නැති අය video බලපුවා recent දාන්නද? නැද්ද? Can I? Nice. Others? Those who watch the record? Very bad. Nah? Why? දැන් ඔන්න ඕක තමයි කියන්නේ time management. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? Time management. You had 6 days into 24 hours. කොච්චර දවසක් තිබ්බද? 6 days multiply 24 hours. මොනවාද කරේ ළමයි බලාගන්න තිබ්බ. ගෙදර යන්න තිබ්බද?
Amma Yeah, uya. I was in the hospital. Sorry? I was in the hospital. Hospital, what happened? Viral fever. Oh, I was suffering in the hospital. you're now fine, right? Now it's recovered. Okay. Rest. Okay. Now you can watch. Okay, never mind. So, uh, you had 6 hours, 6 days into 24 hours. Others, I'm talking to others. Okay. So, what happened? Then, so you are having an advantage. What is the advantage of online classes? Class එන්න බැරි වුණොත් video එක තියෙනවා. මං කියක තියෙන්නේ. Right? So you need to take the benefit. Okay? That is the main thing. එන්න බැරි වුණොත් video එක බලන්න. Video ඔක්කොම එක channel එකකට දාලා තියෙන්නේ. මමත් දැන් playlist එකක් හදලා දානවා. ඉතින් බලන්න. Right? Okay. So business environment. So I think you can remember about the definition, how we define the business environment. The environment, okay, in which the factors affecting business are activated. The term we use for business environment. Okay, the environment in which the factors affecting to business are activated. We can broadly classify business environment as internal and external, right? So why we need to analyze the business environment? Because we need to adapt, we need to adjust with the external environment, right? So we can't change the external environment, we only can change internal environment. දැන් VAT එක වැඩි කරනවා ජනවාරි ඉඳන් up to 18%. දැන් ඔයා බෝඩ් එකක් අල්ලන් වහලයක් උඩ නැගලා අඩු කරපන් කියලා කෑ ගැහුවට අඩු කර නෑ නේද? වෙන්නේ නෑ. You need to adjust with that. So we can't control the external environment. Only we can control the internal environment. දැන් employee කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ ඌ ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් නිදි. එලින්ම අයින් කරලා දෙන්න. Right? Manager කෙනෙක් හරියට වැඩ කරන්නේ. Right? So if it is a partnership, if එකක් හරි partner කෙනෙක් නැත්නම් අයින් කරලා දාන්න. So likewise, so we can control only the internal environment, we can't control the external environment. So as I told you in last week, you know, so we can classify business environment as internal environment and external environment. So what are the parties in internal environment? Who are the parties? Owners, managers and employees. Understand? So these are the parties in internal environment. So these are the, so under external environment, so now each and every interest stakeholders, which except owners, managers and employee, so all other stakeholders we are categorizing under external environment. Okay, right? So but we identify only customers, suppliers and competitors, okay, as the parties in external environment. Understand? There are forces, balavega, adushramana bhuta balavega නෙමෙයි. So these are the forces in external environment: political environment, legal environment, technological environment, economic environment and global environment. So there are parties and forces. Okay? Customer now, අපි දැන් ඉන්නවදන්න financial institutions ඉන්නවනේ, our future investors ලා ඉන්නවා, stakeholders ලා ගොඩක් අය ඉන්නවනේ. හැබැයි අපි මෙතන identify කරන්නේ customers, suppliers, competitors ලා විතරයි external environment parties. එන්නවද? So political, legal, technological, economic and global, these are the forces. Why we concern them as forces? What is the reason? Huh? They take actions, right? So there are different things. There are opportunities and threats. Now, you know, government coming under political environment. So other than that, legal, different laws and regulations are there. We need to adhere to them. ඒගොල්ලෝ කියනවානේ minimumly මෙච්චරක් ගෙවන්න, maximumly ගෙවන්න, likewise. Okay. Now not only that, now it's not in your syllabus, it's in only in A levels. These are the parties. Even we can identify forces in internal environment. එක විභාග ලියන්න එපා. You know that business culture is coming under internal environment forces. දැන් ඔයා දන්නවා government job එකකට ගියොත් ඉන්න හැම එක්කිනාටම sir, madam නේද? කියන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයා
ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් බිස්නස් එකක සර් මැඩම්ලා කවුරුත් නැහැ. මිස්ටර් මිසිස් විතරයිනේ. ඔයා හැබැයි ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ලොක්ක ඔක්කොටම කතා කරන්න සර් මැඩම්. කල්චර් එක. දැන් එක විදිය දැන් ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකක ඕනනම් කම්මැලි නම් චුට්ටක් නිදා ගන්න පුළුවන්. හිමින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ගියාම එහෙම බෑ. So business culture also affect to the successness of that business, right? So guys, turn on the video to others. So now today I'm going to discuss. We already discussed this. Did we discuss this one last week? No. Right. Internal environment. Internal environment. Isn't this careful? What is this? Internal environment. Okay, which means environment within the business. There are three parties: owners, managers, and employees. Right? Different parties and forces acting within the business and affecting a business are known as the internal environment. Right? The parties within the internal environment and their impact over the businesses are depicted below. First one, owners. These are owners. Owners are the persons supplying the required capital for a business. Their financial strength, business knowledge, and the experience will lead the success of a business, right? So this is owners. Managers. Who are managers? So managers are the persons taking decisions to direct the resources of a business in order to achieve the objectives of its owners. The managers are responsible to build a good relationship between the customers and the employees of a business. In certain businesses, owners will also be the managers. සමහර business ඕනයි manager එක්කෙනා ගෙවල් ළඟ තියෙන කඩේ දෙන්න right? ඔය සමහර ඔය දැකලා තියෙනවද මේ ඔය සමහර ඔය තියෙන ඔය මේ වීඩියෝස් එහෙම තියෙන loyalty බලන්නේ manager විදිහටම ඉන්නේ ඕනර්. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔය සමහර කතාවල තියෙන්නේ අර වෙස් වලාගෙන ඇවිල්ලා ඔය බලන්නේ මොනවද කියන්නේ කියලා. සමහර රටවල ලංකාවේ නෑ සමහර මම දැකලා තියෙනවා සමහර රටවල ප්‍රෙසිඩන්ට්ලා වෙස් වලාගෙන ඇවිල්ලා මොනවද හිතෙන්නේ ෆොරිනර්ස් ලාගෙන් ටුරිස්ට් ලාගේ ඇතුලේ ඉන්න අයගෙන් අහන්න. එමයි සමහරලාට ඔයා කතා කරන අය මේ සමහරලාට පරිස්සම්ගෙන සමහරට එයා ඉන්ටර්පෝල් එකෙන් රහස් පොලිසියකින් ඉන්නත් පුළුවන්. They collect them they collect different information, right, from others. Okay, so employees are the persons who duly perform their task assigned using their own skills and competencies. Their dedication and good attitudes also matter for a success to be matters for a business to be successful. Are you okay with this one, guys? Right? Now, external environment. Okay. Different parties and forces acting outside the business and affecting the business are known as external environment. The impact of the those external environmental factors to a business is depicted. Customers. Now, customers buy goods and services from a business. The survival of a business depends on its customers. Customers will නැත්තම් business එක survive වෙන්නේ නැහැ. Revenue එකක් generate වෙන්නේ නැහැ. අනිත් ඔක්කොම cost එකක්. Employee cost එකක්. නේ? Business එකේ තියෙන දේවලුත් cost එකක්. Customers are the only party they make the revenue. අනිත් ඔක්කොම cost එකක් නේ business. දැන් ඔයා මේ මොනවාද ඉස්කෝලේ කරනවා commerce day එක. ඔයා ඉස්කෝලේ මොකක් කර day එකක්. ඉස්කෝලේ සල්ලි දෙන්නේ එක්ක කවුද? සල්ලි දෙන්නේ ටීචර්ලා දෙයි නේ ප්‍රින්සිපල්ලා දෙයි ස්පොන්සර්ෂිප් ඇඩ් වලින් හම්බෙයි. ඒවා තමයි revenue source. අනිත් ඔක්කොම cost. ලනු ගානේ ගන්න එකේ දන්නේ ඇඩ් ඔයා මේ මොනවාද invitation ගහන එකේ ඉඳන් ඔක්කොම cost එක. Right? So revenue is the one of the most important thing for the successful of a business. Understand? So we need to make revenue. But the revenue also depends. Okay. So I'm going to ask you a practical question. You need to answer. Okay? Right. So this one. Then business එක මේ success එක depend වෙන්නේ low cost එකට materials ගන්න එකද high price එකට
sell කරන එක. The low cost is better than the high cost. Yes. Now think. You Then can more customers come. sorry. Then more customers come. Yes. Now think, of course, think you can do two things, right? There are two situations, first situation and second situation. In first situation, you can purchase materials for 300 rupees and you can sell it for 500 rupees. So what is the profit? 200. Not only that, you can purchase something, the same thing, into 700, you can sell it to 900. In both, the profit is same for you. Understand? The profit is same for you. Clear? But the thing is, from this one you can make more revenue than compared to this. But in here the price is higher. But in here the price is low. But same profit. Same profit, right? Customer prefer what? They prefer this price. Why? Low cost to them. Understand? හැබැයි අපිට දෙකම එකයි. එකම එකයි අපිට. දෙකෙන්ම එකම ලාභෙනේ තියෙන්නේ. තේරෙනවද? දෙකෙන්ම එක තියෙන්නේ. ඔය අයි අපි 700ට අරන් 900ට දුන්නත් 300ට අරන් 500ට දුන්නත් අපිට දෙකෙන්ම හම්බෙන්නේ 200යි. අපිට දෙකම ඕකේ. But we need to analyze, we need to take the low cost thing. Right? Okay. Therefore, businesses are required to identify different needs and wants of customers and satisfy them appropriately. The changes in the buying patterns of customers will have a close impact over the activities of a business. මං කිව්වා දැන් buying patterns වෙනස් වෙනවනේ කාලෙත් එක්ක. මතකද මං කිව්වා? කිව්වා නේද? දැන් කාලෙත් එක්ක වෙනස් වෙන හැමදේම ඉස්සර තිබ්බ අර කකුල ළඟ අර මහත කලිසම් අඳින pattern එක. අර නිකන් යම් කලිසම් මං එන්නම් කියලා කියන්නේ. කලිසම යනවා මට කලින්. යම් කලිසම් මං එන්නම්. ඒ කියන්නේ කකුල ඉස්සරහට දිද්දි මට කලින් මොකක්ද යන්නේ? කලිසම. ඊට පස්සේ තමයි කකුල ගන්න. දැකලා තියෙනවද අර ලොකු යට මහතේව තියෙන. ඒකට කියන්නේ ඉස්සර යම් කලිසම් මං එන්නම්. තේරෙනවද? ඒවා දැන් ආයෙ pattern එක. සමහර ඔය කට්ටිය ඔය පාරේ යද්දි යාට කලින් මොකක්ද යන්නේ? යටින් අර කලිසම යනවා. දැන් ඒක ආයෙ pattern එක. දැන් ඒව මහන. පාන්න ඔය පාරේ යද්දි කට්ටිය දැකලා තියෙනවා. ඒව දැක්කොත් කියන යම් කලිසම් මං එන්නම්. Okay, competitors. Who are competitors? Competitors are the businesses producing goods and services which are similar to the goods and services of another business. The way competitors conduct their business activities, price and the quality of the competitors' products, marketing techniques, etc., would closely influence the business. Right? So competitors also. So they analyze us, okay? So their techniques and everything affect to the business, right? Suppliers, the parties providing required raw materials and other services to a business are known as suppliers. It is vital to supply raw materials and other service at the right time and to provide quality raw materials to ensure continuous operations of a business. Understand? So this is supply. Are you okay with this one up to here? Are you okay up to here, guys? Right. Now we are moving to next part. What is the next part? We have around half an hour. Okay, well, I'm going to finish around 7:50 or 6:50 or 65 because I have another class at 7. Right? Okay. Political environment. Can anyone tell me what is the term called political environment? Political environment. Political environment. This is very much important. Political. The government And their decisions, right? Let's watch another video. You like or not? කැමති නැද්ද? විශේෂඥ වෛද්‍ය 500කට කිරීම කරනවා. Right. 1 minute. ඔය ගෝඨාභය ජනාධිපති කාලේ පරණ එක. right? ඔය කාලේ ජනාධිපති කවුද? ගෝඨා. right?
ඒතර දැන් මම මොකක්ද ඒ කිව්වේ? දැන් මම ඒක දැම්මේ නැහැ රෙකෝඩින් එකටත්. මොකද ඒක රෙකෝඩින් එකට දැම්මොත් කොපිරයිට් ක්ලේම් අහුවෙයි. තේරෙන්නේ මේකක් right? මේ it's about EPF and ETF. මොකද EPF ETF කියන්නේ අහලාද? EPF ETF අහලාද? යකෝ EPF ETF නැත්නම් වහපන්. EPF ETF. Anyone? What is the term called EPF and ETF? Guys, can the others turn on the videos? Okay. Now, first of all, let's discuss about EPF and ETF. Okay, you need to know if you want to become as a private sector employee, you need to know about EPF and ETF. Very much important to you. Understand? Right? Okay. So, what is the term called EPF and ETF? Now, if you are a public sector employee, most of the time you can get a pension. Pension එකක් හම්බ වෙනවනේ. ඔවා අන්තිමට අයින් වුණාට පස්සේ අහලා තියෙනවනේ. දැන් ගොඩක් pension දෙන එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඇයි? pension කියන එක රජයට cost එක. මං ඉන්නේ තියෙන්නේ. right? pension වෙනුවට දැන් තියෙන්නේ EPF sorry. EPF and ETF. Right? What is EPF and what is ETF? Right? Listen to this here. Right. Then this is you. Who is this? This is right. So this is your company. This is what? This is your company. Guys, can you hear me? Am I audible to you? Can you hear me, guys? Yes or no? Wait. Yes, sir. Okay, nice. Right. 1 minute. Give me 1 minute. Just give me 1 minute. Right. Right. Okay. Now, මේක හොඳට අහගන්න. දැන් ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ සැලරි එක ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් වැඩ නැහැ. මං කියන තේ. When it comes to salary, there are four important things. First, there is a basic salary. Basic කියන්නේ හැමෝටම හම්බෙන salary එකට දෙනවා basic salary. ඒකෙන් තමයි පටන් ගන්න. Okay? For the basic salary, they add different allowances. Okay? And they deduct different things. Then you can get the net salary. තේරුණාද? වා දැන් බේසික් එකට මොන හරි ඇඩ් කරලා ඒකේ මොන හරි තව කැපෙන්න ඕන ඒවා කැපිලා සැලරි එක තමයි අතට හම්බ. තේරුණාද? right? හැබැයි private sector employees ලට pension ගියාට පස්සේ ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක්. රජයේ ඇවිල්ලා pension දෙනවා. retirement එකෙන් පස්සේ මුකුත් දෙන්නේ නැහැ private sector. For that, they get EPF and ETF. Understand? Two things. EPF and ETF. EPF means Employee Provident Funds. Employee Provident Fund. Okay. ETF means Employee Trust Fund. I completed my internship in ETF department. I'm a university එකේ final year එකේ අපි මාස 6ක් වැඩ කරනෝනේ මම වැඩ කරේ ETF department එකේ. So I got a good knowledge about different investments. Okay, right? Because now what they do, now from your basic salary, they deduct most of the time 12% from your basic salary. තේරුණාද? basic salary එකෙන් කීයක්ද? 12%. And also from your basic salary,
This is not a deduction. They need to add another 8%. Okay? Basic salary එකට තව 100ට කීයක් බලන්නවද? 8ක්. ඒ දෙකම all together 20% they need to remit for EPF department. මේක මගේ salary එකෙන් කැපිලා වැටෙන්නේ, මේක මෙයාගේ අතින් දාන්න. මගේ company. මං කියන එක තේරෙනවද? තේරෙනවද? right? මේක මගේ salary එකෙන් කැපිලා වැටෙන්නේ, මේක මගේ අතින්. basic සාමාන්‍ය business එක basic salary එක දෙන්නේ අඩු ගන්න. අඩු ගන්න කරන එතන 12% 8% 12% මේක මගේ salary එකට කැපෙන එකක්, එයා අතින් දාන එකක්. මං කියලා දෙන්නම්. company එකට මේක benefit cost එකක්. තේරෙනවද? මේක මගේ salary එකෙන්ම කැපිලා දාන නිසා company cost එකක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? right? And also from my basic salary they need to add another 3% to ETF department. මේක මගේ salary එකෙන් deduct වෙනවද? එයා අතින්මයි දාන්නේ. තේරෙනවද? Okay, how many percentage I got? I get 23 in a month. So what they do, they collect money and they do investment and they add an interest to my account. මගේ account මගේ නමින් account එකක් open කළා මේ සල්ලි වැටෙනවා. තේරෙනවද? වැටිලා මට අවුරුදු 50 පැන්න ගමන් අවුරුදු 60 පැන්න ගමන් මේ සල්ලි 55 දුකේ මට withdraw කරනවා. ඒතර අවුරුදු ගාණක් සල්ලිත් වැටිලා පොලියත් වැටිලා ඔක්කොම වුණා. සාමාන්‍යයෙන් සමහරු ලක්ෂ 70ක සෝක් වගේ ගන්න. ඒකෙන් තමයි ජීවත්. මං කියන්නේ pension එක. ජීවිත කාලේ ඉතුරු කාලේ. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ fixed deposit දාලා අනම්මනම් කරනවා. This is for private sector. That's why this is an important thing. This is kind like an invest. Okay? Why? So I get 23% from my basic salary in a month, but so they deduct only 12% from my salary. They add another 8% from their business own money and 3% from their business. So they collect the money. අර කිව්වේ කියන්නේ අධිභාර බද්ද මේකට ගහන්නේ නැහැ. ඒක බදු ගහන්න එපා කියලා දෙන්නේ ඒක නෑ. මිනිස්සුන්ගේ සල්ලිනේ පෙන්ෂන් ගියාම ජීවත් වෙන්න තියෙන සල්ලි වල. මං කියන්නේ ඒක. එතන මගේ බේසික් එක වැඩි නම් මට මෙතනට වැටෙන ගාන වැඩි. මගේ බේසික් එක අඩුයි නම් මට මෙතනට වැටෙන ගාන අඩු. ඒක තමයි හොඳ කම්පැනි එකකට යද්දි බේසික් එක හොඳ කම්පැනි එකකට යන්න. මං කියන්නේ තේරෙනවද? right? බේසික් එක හොඳ කම්පැනි එකකට ගියොත් මේක ලොකු ගානක්. Now think my salary is 50,000. Okay, so I need to calculate. So they deduct. This is my basic. So 12% from 50,000. Okay, where 8% from 50,000. Right? 3% from 50,000. Sometimes my net salary will be higher than my gross salary. Understand? Basic salary. Basic salary means gross salary. My net salary sometimes higher than my gross salary, right? So they add different additions, different allowances, and they deduct few things. Basic එකෙන් අරකට අඩු කරලානේ මට දෙන්නේ 12%. right? So you need දැන් ඔයාගේ අම්මගේ තාත්තගේ pay sheet එක අරන් බලන්න. මේ දෙක deduct කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මගේ salary එකෙන් deduct කරලා මේක අතින් දාලා. right? add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි දාපු ගානම නෙමෙයි මම pension එක interest එකකුත් ඇට්ටේ. ඉතින් අපි ETF එකේ ඉන්න කාලේ මේ සල්ලි අරගෙන මේවා අපි එක එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරලා ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් අරගෙන ටුට්ටක් ETF ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට තියාගෙන ඉතුරු ටික දානවා ඒගොල්ලන්ගේ accounts වල. තේරෙනවද? කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ accounts වලට කියන්නේ ඒ අදාළ employee ගේ accounts එකටම තමයි. මොකද ඔයාගේ නමින් account එකක් create වෙනවා මේ වගේ. ඒකට තමයි හරි like this is like a savings account. Okay? You can so they remit the salary. The remit EPF and EDF and also interest. Like දැන් ඔය අවුරුදු 25න් විතර වැඩට ගියා නම් අවුරුදු 55 වෙනකන් ඔහම හැම මාසෙම සල්ලි වැටිලා ලොකු ගාණ ඉන්ට්‍රස්ට් එකත් එක්ක ඇඩ් වෙනවා. තේරෙනවද ළම? right? You need to know about this EPF and EDF. right? Okay. Any other concerns in here? No. right? Now what I want to tell you, political environment. This is the important thing, political environment. What is the term called political environment? Different government actions affect to the business in an indirect way. Okay?
in a country, the policies of a government will have an influence on business. The businessmen have to conduct their business by considering these policies. The following are some examples for government policies. What are the policies? This is very much important. Fiscal policy. What is the term? Fiscal policy. Second one. Fiscal policy. Government taxation. Government impose different taxes and they give different subsidies. Right? Fiscal policy means what? Taxes. මේ ටැක්ස් ගහන්න මොකද වෙන්නේ බිස්නස් එකේ පාඩු ඒ කියන්නේ දේවල් ගෙවන්න මං කියන දෙන්න ඒ වගේම සබ්සිඩිස් දෙන්න බිස්නස් එකට හොඳයි. හරි දැන් මේ දවස්වල ඔය පාර්ලිමේන්තු එකේ යනවනේ හැම නොවැම්බර් වලම යන්නේ මොකද නොවැම්බර් ඩිසෙම්බර් අහලා තියෙනවද? අයවැය ප්‍රථම වර අර මරා ගන්න මේ උඩ පැනලා විස් කරලා අපේ ඉන්නේ අර එන ඉතිමත් සෙට් එකක් දැකලා තියෙනවනේ උඩ පැනලා කෑ ගහලා නේද? පා කියලා නේද? හැමදෑම අනම්මනම් කියලා සුටියටම they implement this fiscal policy. Now they are having a discussion for fiscal policy. අර ඡන්ද එහෙම තියන්නේ වෝට් එහෙම දෙන්න දැකද yes no කියලා එහෙම දාලා. Right? Infrastructure development. What is the term called infrastructure development? යටිතල පොලිසි. දැන් පාරේ තියෙන මේ ඔයා දැන් පාර යද්දි තියෙන තාර දාලා තියෙන පාර කවුද හදන්නේ? government. Roads maintained by what? Government. Okay? And water, electricity, everything from government. Most of the time. Right? The infrastructure කියන්නේ business එක කරගෙන යන්න ඕනේ මූලික දේවල්. හොඳට අපේ business එකට ඕන පාර හදලා දෙන්න ඕනේ කවුද? government. අපේ business එකට එන්න තියෙන පාර නිකන් බොරළු තියෙන පාරක් නම් කවුද එන්නේ? එක්වත් එනවා. So infrastructure development policy is also important. So that's why government construct different highways. Highways is one of the important thing. I appreciate it. So I admire it. But the thing is the way we build highways is not good. Why? We take loans from different countries and we construct highways. It's not good. Okay? We need to construct highways using our own money and our own knowledge. Right? But most of the time we get the help from the China and other foreign countries. Right? So why we need the highways? Why? Then businesses can transport their goods and their employees quickly from one place to another place. නවත්තන්නේ ටක් ගාලා යනවා නේද? දැන් ඒක business වලට මාර වැද. තේරුණාද? So highways is one of the most important. Are you okay with this? Political environment. This is the term called political. Fiscal policy and infrastructure development. Right? Now, second one, legal environment. What is the term called legal environment? Political means government intervention to the business. How they intervene? Like from fiscal policy, giving different taxes, imposing different taxes and giving different subsidies, right? And also from infrastructure development policy. Government එකට පුළුවන් business එකක් නැතිව බංගස්ථාන කරලා දාන්න. 300 විතර tax එකක් ගහලා නැති කරලා දාන්න. government එක හිතනවා මේක එපා කියලා. tax එක වැඩි කරනවා හින්න ගානක්. මම කියතින්නවා. ඒකට government එක තරහා කරගන්න හොඳ නැහැ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? tax එක ගෙවා ගන්න බැරුව අපි වැටෙනවා. තේරෙනවද? දැන් හිතන්න government එක 100 දැන් ඔයා දන්නවද අරක්කු බෝතලයක් ගන්න. අරක්කු බෝතලේ ගාන ඇත්තරම ඒගොල්ලෝ cost එක යන්නේ 1000 නම් government එක 300ක tax එක. ඒතර price එක කීයක්ද 4000ක් විතර. අර 300ම යන්නේ කාටද? government. හැබැයි ඉතින් බොන එක කොහොම හරි බොන. Okay, now the other legal environment. The legal environment consists of laws and regulations enforced in order to protect consumers, to protect domestic manufacturers and business community, and to protect the environment. In addition, the government appoint different institutions, boards, commissions, and responsible authorities and individuals to enact these laws. The following are some examples for such laws and regulations. Okay, I will discuss this part next week. Okay, so we can start this part next week.
So I think you can know, I think you are okay up to here, right? So I think you can understand. We already discussed today. Uh, Internal environment means, under internal environment we can identify owners, managers and employees, and we discuss about external environment, suppliers, competitors and customers. And other than that, these are suppliers, competitors and customers are external environment parties. And also we discuss about external environment forces under political environment. So next week I'm going to discuss about legal environment and other environments. Are you okay up to here, guys? Any other concern? No. And make sure to study the first lesson. Okay, so you can do the quiz in a good manner. That's why. So make sure to do, study everything. If you have any matter, you can talk to me. So I will send the rest of the notes to you. Okay, before tomorrow. So and also the full note tomorrow. So you can watch it. You can write it down, and also you can do the assignment before the deadline. So make sure to get ready for the assignment. I will assign the topics. Bio nepa assignment එක තියෙන්නේ January. කල් තියෙනවා. මම කියන දේ තියෙනවා January නිසා හොඳටම ඔයගලන්ට කල්. වෙන මොනවා හරි යමක් තියනවද පවසන්න. නෑනේ. Any concern for winding up? No, sir. No. Right, okay. So this is enough for today. So let's meet on next Saturday, 5:30 p.m. Hope you understood everything well. Okay? Make sure to complete your notes. No worries. Bye වෙන්න එපා. මොකද ජනවරි ඉඳන් පොඩක් ජනවරි මැද වගේ ඉඳන් මුල මෙන එකක් නෑ. පොතක් එනවා. ඒක නිසා මේ පොතේ notes දාගන්න තියෙනවා. මම short note පොතයි ඔයගලන්ට මොනවාද notes පොතයි දෙකක් දෙනවා. පොත් තුනක් හදනවා ඔයගලන්ගේ 10 වසරේ. පළවෙනි එක business studies වලට තනි පොතක් හදනවා. accounting ඔක්කොම දාලා තව පොතක් හදනවා. තේරුණාද? ඒතර ඔයාලට separately study කරන්න. BS සහ accounting දෙකම දාලා short note පොතක් හදනවා. මං කියන දෙන්නවා. ඒතර ඔයාලට exam එකට යන්න කලින් ඒක උදේට බලන්න. තුනක් එනවා. ඒ තුනම ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන්. මං කියන දෙන්නවා. ඒතර accounting පොත නම් අපිට ඕන වෙන්නේ after like March or April, because once I start, most probably I will be able to start the accounting on March or April, right? So till that you only need to follow the accounting, right? January මුලත් මං ආයේ මේක චුට්ටක් උඩින් ටච් කරනවා අලුතෙන් ගෙන ඉන්න නිසා. මොකද January ගොඩක් අය අලුතෙන් join වෙයි. අපේ January 1st day එකේ ඉඳන්ම අලුත් අය අලුත් class එක පටන් ගන්න. Okay, this is enough for today. Let's meet on next Saturday. Thank you for the participation. Good night. Good night, sir. Thank you. Okay, bye.